Նաև կփորձեմ նվազեցնել այս ամբողջ ժամանակի կորուստը, հրաշալի եղանակ ունենք։ We start our day from the visit to the Trinity Canyon Vineyards, a very beautiful enterprise trying to revitalize the Armenian tradition of wine production. Մենք սկսենք այսօրվա մեր շրջայցը Trinity Canyon այգու գործարանից եւ կփորձենք այստեղ նաեւ գինու համտես ունենալ։ I'm very grateful to our hosts for this visit and for showing us how much dedication and soul they put into this very important endeavor of bringing back the rich Armenian tradition to the wine production industry. Եվ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավիրողին, այստեղ տանտիրոջը նման հրավերքի համար, ով որ մեզ նաև ցույց տվեց իր գինու գործարանը եւ հնարավորություն ունեցանք գինու համտես կատարել։ Տեսնում եմ, թե ինչքան սիրով են զբաղվում իր աշխատանքով եւ ցույց տվեց մեզ ու պատմեց Հայաստանի պատմություն ունեցող, Հայաստանի պատմություն ներկայացնող գինեգործությունը։ For us, this day is an opportunity to talk about the European Union contribution to the agriculture of Armenia. Մեզ համար այս օրը լավ առիթ է խոսելու Եվրոպական միության կողմից Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության մասին։ Since 2015, the European Union has engaged 25 million euros to Armenia within the framework of the NPART project and 3 million euros within the organic agriculture project. Սկսած 2015 թվականից Եվրոպական միությունը նվիրաբերել է 25 միլիոն եվրո NPART ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև 3 միլիոն եվրո օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության համար։ The European Union is the biggest donor to the sector of agriculture in Armenia. Եվրոպական միությունը հանդիսանում է Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի ամենամեծ դոնորը։ And we are determined to continue our support. Եվ մենք հանձնենք առնել շարունակել մեր աջակցությունը։ The organic dimension of agriculture, we believe, can be very attractive for Armenia. Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանի գյուղատնտեսության մեջ օրգանական ոլորտը կարող է մեծ առաջընթաց ունենալ Հայաստանի համար։ Armenia is very much an organic country in many ways. Հայաստանը տարբեր առումներով բավականին օրգանական երկիր է։ And we believe that the products from Armenia can enter the markets in Europe and in other countries. Եվ մենք հավատում ենք, որ հայկական գյուղմթերքը կարող է տարբեր երկրների շուկաներ մուտք գործել։ And then can bring real benefits to people employed in the agriculture sector. Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատողները կարող են շահել սրանից։ It's not easy, in particular entering the European market is quite competitive, difficult. Սա հեշտ չէ, որովհետև եվրոպական շուկա մուտք գործելը բավականին բարդ է։ The requirements are sometimes very tough. The procedures are sometimes very demanding. Պահանջները խիստ են, երբեմն ընթացակարգերը բավականին պահանջկոտ են։ But we believe it is worth the effort, and we are very grateful to people like you hosting us today, that they take the burden of being the trailblazers, being the first Armenian wine producers who want really to take this effort. Բայց մենք հավատում ենք այս շենքերին եւ գիտենք, որ այս խոչընդոտները վերացում են նաեւ մեզ հյուրընկալողների կողմից, այս տանտերերի կողմից, նրանք առաջինն են այս ոլորտում Հայաստանում, այսինքն օրգանական գինեգործության ջատագովներից մեկն են։ I know that the government of Armenia has very important ambitions in terms of changing the economy, making Armenia very successful
and in particular invest more in modern types of economic activities like information technologies. Ես գիտեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ջանում է զարգացնել երկրի տնտեսությունը, այդ թվում նաև տեխնոլոգիական առաջընթացի շնորհիվ։ But we believe that agriculture can also be an engine for growth. Բայց մենք կարծում ենք, որ գյուղատնտեսությունը կարող է աճի խթան հանդիսանալ։ And the addition important is that agriculture is so important for preserving the lifestyle of many Armenians and preserving the identity, because like wine production, it's part of your historical identity, cultural identity. Բացի այդ գյուղատնտեսությունը պահպանում է նաև մարդկանց կյանքերը, ինչպես նաև այն պահպանում է ժողովրդի ինքնությունը։ Մենք գիտենք, որ գինեգործական արվեստը, գինեգործական մշակույթը դա նաև պատմության մշակույթի մի մաս է կազմում։ So although այսպիսով մենք կարող ենք պահպանել նաև մեր մշակութային ինքնությունը։ These programs like the organic agriculture or the big NPART envelope are coming to an end, but we believe that we should continue exploring the ways of supporting Armenian agriculture in the future. Ճիշտ է, օրգանական գյուղատնտեսության նախաձեռնություն ծրագիրը, ինչպես նաև NPART ծրագիրը մոտենում են ավարտին, սակայն մենք վստահ ենք, որ կշարունակենք աջակցել Հայաստանին առաջընթացի համար։ Okay, I stop here. I am available for your questions on agriculture, but also if there is anything of pressing nature, you feel free to ask, please. Արդյոք այն ծրագրերը, որոնք շարունակելու եք վերաբերվելու են, այսինքն նրանց, որոնք արդեն ընթացքի մեջ են, թե նոր ծրագրեր են լինելու։ So the programs that you have mentioned in detail, you're hopeful they will continue, and that you are they the programs that you have already sponsored, or there are going to be new programs? There will be new programs, and in particular we are now finalizing the discussions with the new government concerning our annual action plan 2018, where agriculture is very much on the agenda. Դրանք նոր ծրագրեր են, մենք իհարկե քննարկումներ ունենք կառավարության հետ, որը վերաբերում է 2018 թվականի գյուղատնտեսական ռազմավարությանը։ Գյուղատնտեսության ոլորտը Հայաստանի կառավարության օրակարգի առաջնային հարցերից մեկն է։ Annual action plan will focus on 3 northern regions. Տարեկան գործողությունների պլանը 3 տարածաշրջանների վրա հիմնված է։ Շիրակ, Լոռի եւ Տավուշի մարզերը։ But we will not forget about Vayazor. Բայց իհարկե Վայոց-Ձորի մասին չենք մոռանա։ But we are discussing different ideas, including through the investment in organic agriculture in 3 northern regions, and one in particular. Մենք տարբեր գաղափարներ ենք քննարկում, այդ թվում նաև Հայաստանի հյուսիսային մարզերում օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումներ կատարելու մասին։ So hopefully in coming months together with your government we will be announcing the finalization of annual action plan 2018 with a quite big focus on agriculture. Եվ հուսով ենք, որ մոտակա ամիսների ընթացքում արդեն ավարտին կհասցնենք կառավարության հետ մեր քննարկումները, որոնք վերաբերում են այս տարեկան գործողությունների պլանին։ Continuation of the question. After the change of the government, was there any changes in the priorities, or the effort, or the works are the same, remain the same? Look, we offered to the government after they took the responsibility the opportunity to review the programs that were under discussion with the previous government. Մենք առաջարկեցինք, որպեսզի այս փոփոխություններից հետո կառավարությունը շարունակի նախկինում քննարկված ծրագրերը։
And I understand that the new government is very busy during summer, July, August. Եվ ես հասկանում եմ, որ ամառվա հուլիս եւ օգոստոս ամիսների ընթացքում կառավարությունը շատ զբաղված էր։ What I can say is that annual action plan 2018 to a large extent is the reflection of what we did with the previous government. Կարող եմ ասել, որ այս 2018 թվականի տարեկան գործողությունների պլանն է հիմնականում արտացոլում է նախկինում մեր արված աշխատանքները։ The new team introduced some changes Նոր թիմը որոշակի փոփոխություններ ներկայացրեց, ներմուծեց, which were for us acceptable. որը մեզ համար ընդունելի է։ So I think that we are quite satisfied with the way we have been cooperating with the new government, because the new government showed a lot of pragmatism and flexibility in terms of continuing the good work that we started before. Քանի որ կառավարությունը ցուցաբերեց ճկունություն եւ պրագմատիզմ, ես կարող եմ ասել, որ բավարարված եմ մեր համագործակցությամբ։ We are also discussing with the new government a new package of our assistance contained in annual action plan 2019. Մենք նաև երկխոսություններ ունենք կառավարության հետ 2019 թվականի գործողությունների պլանի վերաբերյալ։ And here the new government had really quite a large margin of maneuver in terms of determining their priorities. Եվ նոր կառավարությունը առաջնահերթությունը սահմանելու համար բավականին ընդարձակ մանևրների սահմաններ էր ընդգծել։ We also offered to the new government the possibility to review the so-called budget support or sectoral reform programs. Մենք նաև առաջարկեցինք կառավարությանը վերանայել բյուջետային աջակցության կամ այլ աջակցությունների ծրագրեր։ It was also something unprecedented. Normally we do not offer such possibilities whenever a change in government happens, but we understood that what happened in Armenia was quite a big change. Սա իհարկե աննախադեպ էր, որովհետև մենք սովորաբար նման գործողությունների չենք դիմում նոր կառավարությունների հետ, բայց մենք հասկանում ենք, որ նոր կառավարության մեջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ And we have received quite recently a comprehensive paper from the new government concerning the sectoral reform programs. We are thinking about it. Ես ստացել ենք նոր փաստաթղթեր ոլորտ կառավարության կողմից տարբեր ոլորտների զարգացումների վերաբերյալ, մենք գոհ ենք դրանից։ I can tell you the first look is that these are good proposals, and we will be working on them as the European Union in a very constructive fashion. So the requests that were submitted to us will be met with very constructive reaction of the European Union. Կարող եմ ասել, որ առաջին հայացքից լավ տպավորություն ենք ստացել այդ առաջարկներից եւ իրենց պահանջները կարող եմ ասել, որ կարող են ընդունվել մեր կողմից։ So I believe that we are preserving a good pace, a good rhythm of our cooperation, which is very important. Ես հավատում եմ, որ մեր համագործակցության համար լավ քայլ ենք անում, որը որ կարևոր է։ Because delays would be quite counterproductive for Armenia in particular. Այս լավ տեմպը շատ կարևոր է, քանի որ Հայաստանի, հատկապես Հայաստանի տնտեսության համար ուշացումները կարող են վատ ազդել։ And in addition, now we are waiting for the roadmap to be submitted by the new government concerning the implementation of the comprehensive and enhanced partnership agreement with the European Union. Եվ այս պահին սպասում ենք որպեսզի կառավարությունը հանձնի ճանապարհային քարտեզ, որը որ վերաբերում է Comprehensive and enhanced partnership agreement. Այս համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագրին։ So overall, I should say that our contacts are very constructive and in a very intensive way pursued on both sides.
Կարող եմ ասել, որ երկու կողմից էլ մեր ընդհանուր կապերը, կոնտակտները բավականին կոնստրուկտիվ են։ The present government of Armenia, do you think that they use the whole potential for the cooperation, or they could do more? Do they use their whole potential for your cooperation with the government, or they can do more? I believe that the new government is very much aware of the value of the cooperation with the European Union. Ես հավատում եմ, որ ներկայիս կառավարությունը իրազեկ եւ քաջատեղյակ է եւ գնահատում է մեր Եվրամիության հետ համագործակցությունը։ And I believe the main priority is to make the cooperation with the European Union more effective, more efficient and more beneficial for the Armenian people. Եվ ես վստահ եմ, որ նրանց նպատակներից մեկը պետք է նաեւ լինեն որպեսզի մեր համագործակցությունը դառնա ել ավելի արդյունավետ, արտադրողական եւ ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար շահավետ։ And we fully agree with this approach. We are also very interested that our assistance is used better. Եվ մենք լիովին համաձայն ենք այս մոտեցման հետ, մենք եւս փորձում ենք ավելի օգտակար սարքել սա։ But as we can hear from the new government, the cooperation with the European Union is not about money, it's not about finances only. Բայց ինչպես գիտեք, Եվրամիության հետ համագործակցությունը նաև ֆինանսներին է վերաբերում։ No. It's not about money, it's not about finances only. Խոսքը միայն ֆինանսների մասին է։ What is more important is that the European Union offers an incentive, a platform for reforms. Խոսքը ֆինանսների մասին չէ, եւ որ ավելի կարեւոր է, որ Եվրոպական միությունը բարեփոխումների համար բիզնես խթաններ առաջարկի։ And in particular, the new agreement, the SEPA agreement, can be used by Armenia as an excellent vehicle for reforming the country. Եվ նոր SEPA պայմանագիրը կարող է Հայաստանի կողմից կիրառվել որպես այս փոփոխության, այս ճանապարհի համար հենք։ And I believe that the new government is fully aware of this opportunity. Եվ ես վստահ եմ, որ նոր կառավարությունը քաջատեղյակ է այս նոր հնարավորությունից։ So we are very busy, despite the fact that Armenia is now preparing for snap elections, but our contacts at the working level are continuing. Իհարկե մենք բավական շատ զբաղված ենք, սակայն շարունակում ենք աշխատանքները, նաև կառավարությունը։ And I hope very much that quite soon you will see the results of these contacts. Եվ ես վստահ եմ, որ շատ շուտով դուք կտեսնեք այս կոնտակտների արդյունքները։ New financial agreements, new contracts. Նոր ֆինանսական պայմանագրեր, նոր կոնտակտներ, համաձայնագրեր։ Okay, we stop here. Կանգնենք այսքանով։ Արմենիա ռուսաստանություն տնտեսվարողի գինին փորձեց կուզենա իմանալ Եվրոպայում ինչ պահանջարկ կա, ինչպիսի չափանիշներ պետք է ունենա հայկական գինի, որպեսզի արտահանվի Եվրոպա եւ այստեղի գրասենյակը ինչ աջակցություն է ցույց տալիս, որպեսզի տնտեսվարողները կարողանան արտահանել հայկական գինին եվրոպական kind of support that the EU provides. I think concerning the practical aspects, the host can give you a more convincing picture. Կարծում եմ, որ տանտերը կարող է ավելի համոզիչ պատկերացում տալ այդ մասին։ On a strategic note, what I think is very important for Armenia is that Armenia is part of GSP Plus regime. Ռազմավարական առումով գիտենք, որ Հայաստանը մաս է կազմում GSP Plus ռեժիմի, which means that more than 6,000 Armenian products can enter freely the European market without any customs fees. Ինչ նշանակում է, որ ավելի քան 6000 հայկական ապրանքատեսակ կարող է արտահանվել առանց մաքսատուրքի Եվրոպա։ Of course, the very fact that Armenia is part of GSP Plus does not solve the other issues.
Իհարկե, այս GSP+ ռեժիմի մաս կազմելը Հայաստանին չի փրկում այլ խնդիրներից, չի լուծում այլ խնդիրները։ In particular, the certification requirements. Մասնավորապես կխոսեի սերտիֆիկացման կամ հավաստագրերի պահանջների մասին, Food safety requirements, սննդի անվտանգության պահանջները food quality requirements. եւ սննդի որակի պահանջները։ Here sometimes we understand that the barriers, the requirements are very tough. Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ խոչընդոտները կամ պահանջմունքները բավականին խիստ են։ We know, for instance, that in particular in the field of organic food, they are tougher than for regular products. Մենք գիտենք, որ հատկապես օրգանական գյուղմթերքի համար այս պահանջները ավելի խիստ են, քան սովորական ապրանքի համար։ But we are determined to help in this process, and there will be facilities to help Armenian producers to cope with these requirements. Բայց մենք հանձն ենք առել աջակցել այս գործընթացին եւ մենք օգնելու ենք հայ արտադրողներին անցնել այս գործընթացները։ And then comes the question of competition on the European market. The European market is very attractive for external exporters. Այժմ անցնենք եվրոպական շուկայում մրցակցությանը։ Գիտենք, որ եվրոպական շուկան շատ գրավիչ է արտաքին արտադրողների համար։ So competition is tough. Այսինքն մրցակցությունը խիստ է, դժվար է։ You have to invest a lot in advertising your project, establishing your brands in Europe. Դուք պետք է ձեր ապրանքը լավ գովազդեք եւ բրենդ ստեղծել Եվրոպայում։ But I believe that Armenians can be successful, and also wine producers can be successful. Բայց ես հավատում եմ, որ հայկական ապրանքները շատ հաջողակ կլինեն, այդ թվում նաև գինիները։ What we know is the experience of other countries, also from the region, like Georgia, is that you can do it. It's tough, but you can do it. Մենք գիտենք, որ այս տարածաշրջանի մյուս երկրները, օրինակ Վրաստանը, եւս դա արել է, գիտեն, որ դժվար է, բայց դուք եւս կարող եք դա անել։ But we are also determined to help Armenian farmers and producers, agriculture producers, to enter other markets. Բայց մենք նաև օգնում ենք հայ ֆերմերներին եւ գյուղացիական արտադրողներին մուտք գործել այս շուկաներ։ For instance, part of this organic agriculture program was an effort to advertise Armenian organic products in the Gulf states, in the Arab states. Օրինակ մենք օգնել ենք հայկական այս օրգանական գյուղատնտեսության ծրագրի շրջանակներում, որովհետեւ հայկական գյուղմթերքը կարողանա մուտք գործել արաբական ծովացույցի երկրներ։ And you have this big market of Euro-Asian Economic Union. Եվ իհարկե դուք ունեք այս մեծ եվրազիական տնտեսական համագործակցություն շուկան։ Евразес, yes. And the European Union will be helping Armenian farmers and food producers to be more successful there too. Եվ Եվրոպական միությունը եւս հայ արտադրողներին եւ գյուղացիական տնտեսություններին կօգնի այնտեղ եւս հաջողակ գտնվել։ Yes, but of course, if you ask me, I have now a personal interest in supporting better access of Armenian food products to EU markets. Բայց եթե կուզեք կարող եմ ասել, որ մենք փորձում ենք աջակցել հայկական արտադրանքին, որպեսզի մուտք գործեն եվրոպական միության շուկա։ Next year I will be finishing my job here. I will be coming back to Poland, and I don't want to waste my time looking for Armenian wine or cheese or products. I want to go to the nearest shop and have everything on the shelf. Մյուս տարի ես ավարտել եմ իմ առաքելությունը այստեղ եւ վերադառնալու եմ Լեհաստան եւ չէի ցանկանա փնտրել հայկական ապրանքներ, պանիր, գինի եւ այլն։ Ես չեմ ցանկանում ժամանակ կորցնել, ցանկանայի, որպեսզի այդ ապրանքները կարողանայի գտնել սովորական խանութներում այնտեղ։ I am so much now addicted to Armenian food that I want to have my landing softer. Ես այնքան մեծ կապվածություն ունեմ հայկական ապրանքներից, որ ցանկանայի ավելի որպեսզի իմ վայրեջք ավելի փափուկ լիներ։
So I'm not hiding. I have a personal interest in Armenian farmers and wine producers to be more successful entering the EU market. Ես չեմ թաքցնում, ես իրոք շատ հետաքրքրված եմ, որպեսզի հայկական ապրանքները եւ հայկական գինիները կարողանան մուտք գործել եւ հաջողակ լինել եվրոպական շուկաներում։ Okay, I stop here, but our Այստեղ կան կառնեմ, բայց միգուցե մեր տանտերը Thank you.